안녕하십니까, 스펀지박입니다. 세계 최대의 포커 무대 Wsop. 이곳에서 대한민국 Wsop 챔피언 이대영 선수와 세계적인 여성 포커 프로 마르게츠 선수가 같은 테이블에서 마주했습니다. 이대영 선수는 2025년 대한민국 선수 최초로 Wsop 메인 이벤트 파이널 테이블에 진출하여 한국 포커 역사에 새로운 기록을 남긴 선수입니다. 서로 다른 무대에서 수많은 승부를 경험해온 두 선수. 하지만 이날 누구도 예상하지 못했던 특별한 순간이 찾아왔습니다. 치열한 승부가 이어진 끝에 두 선수는 결국 단둘이 맞붙은 헤즈업 상황을 맞이하게 되는데요. 과연 두 선수는 서로를 상대로 어떤 선택을 내렸을까요? 두 선수가 만들어낸 단 한 번의 특별한 순간, 지금부터 함께 보시겠습니다. 네, 5번 자리에 자랑스러운 대한민국의 이대영 선수가 앉아 계십니다. 이대영 선수는 77BB의 깊은 스택을 보유하고 계시고 MP1에서 4파켓을 2BB로 오픈했습니다. 4파켓은 강한 밸류핸드는 아니지만 스택이 깊을 때는 세트를 노릴 수도 있고 상대보다 포지션이 앞서는 상황에서도 충분히 오픈할 수 있는 핸드죠. 이대영 선수님의 4파켓 플레이 다같이 함께 보시죠. Alright, middle position open and right to his left I have ace-jack suited. It's an easy call in position, a hand with a lot of potential. We're heads up. An 8-3-5 flop with a flush draw. I expect quite a lot of checks from my opponent. Well, as long as he's playing somewhat balanced. Actually, I shouldn't assume my opponents play the way I would. And indeed, he bets. Well, actually, this isn't revealing of his hand. Precisely this player I think could be c-betting too often, so I feel almost obligated to call one street. Cocktail. And now he checks when the 8 pairs. I don't think there's much point in betting. I'd rather take it to showdown. Check, and I don't think there's any point in betting. Well, I'd say we both played it well. 이대영 선수가 4파켓으로 프리플랍에서는 적절하게 2BB를 오픈하셨고 플랍에서는 레인지 우위를 활용한 작은 Cbet, 턴에서는 보드 페어링 이후 불필요한 두 번째 배럴을 멈추고 리버에서는 얇은 밸류 배팅을 시도하지 않고 쇼다운 밸류를 선택했습니다. 특히 Wsop 메인 이벤트처럼 스택 하나의 가치가 매우 큰 토너먼트에서는 미들 파켓 페어, 로우 파켓 페어, 무리하게 3개의 스트리트에서 밸류를 뽑으려 하기보다 이길 수 있는 핸드는 최대한 저렴하게 쇼다운까지 가져가고 불필요한 변동성을 줄이는 플레이가 매우 중요합니다. 이대영 선수는 상대의 레인지가 약해질 가능성이 높은 상황에서 정확하게 팟을 컨트롤했습니다. 결과적으로 큰 리스크 없이 팟을 가져오게 되었습니다. 이대영 선수와 맞붙은 마르게츠 선수는 21년도 Wsop 브레이슬릿을 보유한 세계적인 여성 포커 플레이어입니다. 여성 선수로서 수많은 팬들의 관심을 받는 선수인 만큼 피처 테이블로 자리를 옮겨 경기를 이어가게 됩니다. 세계적인 여성 포커 플레이어 마르게츠의 여정을 지속해서 지켜보시죠. ¿Queréis agua? Ay.
Raise 525. A player opens in MP, and this time I actually have a real hand. One more time. I have 20 big blinds. We're going to sound like that. I'm hesitating between 3-betting and going all in straight away. And maybe it's less scary than a 3-bet, I don't know. It's also true that doing it 2 hands in a row shows quite a bit of strength. But well, before I did it as a bluff when I felt it was necessary. I want to take my time, but not too much either. I'm gonna go for a non-all-in 3-bet. Raise 1.150. On the other hand, he also has hands that now have good odds to continue. His suited broadways are going to call, and medium pairs can call too. Damn, too bad. Show the 3. But well, in 2 hands, I've practically doubled my stack without any variance. That's nice. The button opens on my big blind. He has 35 big blinds. Wow, king queen suited. I have 22 big blinds. The decision here is whether to make a non-all-in 3-bet or just shove straight away. It's a close decision. It all depends on the range I think the button can call my shove with. Well, going all in is never going to be bad. Actually, it simplifies the decision a bit for me. Yeah, I think I'm gonna shove. All in. All in. Alright, super quick snap fold. I suppose the same would have happened no matter what I'd chosen. Well, I don't know. I could have also called and played post-flop with a hand that dominates his range. Anyway, it doesn't matter. I don't want to get hung up on hands that are already in the past. 레오 마르게츠는 에어라인으로 상대 오픈의 약 2.2배로 3베트를 선택했고 상대를 폴드시켰습니다. 그리고 바로 다음 핸드 두 선수는 다시 맞붙게 됩니다. 프리플랍의 포지션만 다를 뿐 앞전과 같은 상황을 맞이하게 됩니다. 레오 마르게츠는 킹퀸 슈짓으로 3베트와 올인 사이에서 고민을 하다가 이번에는 3베트가 아닌 전부를 밀어넣는 올인을 선택합니다. 이번 핸드에서도 다시 3베트를 선택했다면 버튼 플레이어 입장에서는 내가 오픈할 때마다 상대가 계속 3베트를 하고 있다 판단할 가능성이 있습니다. 그렇게 되면 레오의 3베트를 맞서 올인으로 압박을 하거나 오히려 레오를 역으로 밀어내려는 선택을 할 수도 있습니다. 상대가 다시 공격적인 대응을 하기 전에 먼저 올인으로 최대한 강한 압박을 가하는 선택,
직전 핸드에서 보여준 3배트의 이미지와 바로 이어진 올인, 이전 핸드의 흐름과 상대가 자신을 어떻게 인식하고 있을지까지 계산한 뒤 과감하게 올인을 선언한 것으로 보입니다. It's fried. Raise. Raise Paul opens with 20 big blinds. 500,000. I got him covered. Oh no, he's in the big blind. Should I 3-bet him? It's a bit close, isn't it? But that way I apply maximum pressure on a short stack. Who still has a lot of raise folds. I think, yeah, I'm gonna 3-bet him. It's clear that if I want to play it, it's 20s? No. I have about 5.5, I think. I had about 5.5. One, Huh? 1, 2, 3. That's close to 5. About 5.5 to start time. The 3-bet is better than the call. So yeah. Let me check if I counted right. 20 big blinds for Paul. He made a standard open. I don't need to make a huge 3-bet. I can make it pretty small, given where we're at in the tournament, his stack size, and especially our positions. Yeah, a bit over $1 million. 1.125. That seems to be enough. Raise 1.125. He should still call with some hands like suited broadways and maybe a trap with pocket aces, although I don't really expect that from him. But, well, that's the theory. Then again, I know Paul is a bit of an unpredictable player, so I can never really be sure of his range. The best thing would be for him to fold. He calls. Well, he was getting good odds. At least I'm going to play a big pot in position. That was the plan. Wow, terrible flop that hits his range perfectly. So, flex. I'm an old man. Well, this is one of the few textures I'm not going to c-bet. I hope he checks, but I'm going to check behind. With the intention of giving up on the hand, I think. Okay. There's no good turn. I'm not going to punt. The exploit was pre-flop. Once he calls, I have to accept that this is a hand I can give up on. Yes. Oh, now I hit a pair. But does this turn give me a bit of showdown value? Okay. Yeah, but even so, Paul can still be checking a lot of better hands, like ace-10 suited if he had called with it, pocket nines, or broadways with a queen that don't want to bet the turn, so I'd rather keep checking. And, well, this jack, wow, this jack could save me. 10 right close. Does this jack change anything? Okay. Yeah, definitely. All my ace-kings that didn't want to bet earlier now have the nuts.
And regarding his range, could he have king jack or ace jack? It makes sense, I don't know, given that up to this point it's been check, 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 check. Well, when he checks again, I expect his strongest hands to bet. Actually, this jack is bad for my hand but great for my range. I'm the only one who has all the ace kings. I think if I check, I never win. If I want to win the pot, I have to bluff. I think the best sizing is the one I'd use with the strongest hands I can have. Paul never has the nuts on this run out, and he has a lot of marginal hands that are going to have to fold. Yeah, wow, let's go. Perfect. Wow, what a run out, because 1.7. honestly, I was ready to give up my hand. You're welcome. Nice pot, actually, and above all, another confidence boost. And playing while having fun and following my instincts. 스펀지밥과 함께하는 홀덤 커뮤니티 홀덤 투어입니다. 카카오톡 오픈 채팅 검색창에서 홀덤 투어를 검색하고 입장해주세요. 전국 홀덤 대회 포스터, 홀덤 투어 일정, 다양한 이벤트 소식은 물론 홀덤을 좋아하는 분들과 자유롭게 소통할 수 있는 커뮤니티가 운영되고 있습니다. 홀덤을 즐기는 분이라면 지금 바로 홀덤 투어에서 함께하세요. Lautaro opens on my big blind. We get along really well, but I know that at the table he's not going to show any mercy. Pocket tens with 25 big blinds. Once again, a decision between shoving or 3-betting. Thank you. And you guys are going to be drunk. Well, if I can get a hand like ace-jack to fold, which could 4-bet shove on me, I think I benefit from shoving. I asked her to bring a bunch, not one. Sorry, guys. Yeah. Shut up, ice cold. Against a player like Lau, who I know calls correctly and should call correctly with worse hands, I'm virtually all in. Lau knows I'm committed. This time, he doesn't have as easy a decision as before. The fact that he didn't snap call is always a good sign. Let's go. Esta me ha costado un poquito más. Hacer trivet call es un poco más putada, pero para mí, pero King Jack suited. King Jack, King Jack suited. tengo 10s. ¿Eh? 10s. At this point in the tournament, winning pots without variance is really something that benefits me. This place I call. I don't want to leave it up to fate. 이제 레오 마르게츠의 여정도 파이널 테이블을 눈앞에 두고 마지막 순간을 향해 달려가고 있습니다. 과연 레오 마르게츠는 마지막 관문을 넘어 또 하나의 역사를 만들어낼 수 있을까요? 그 운명을 가를 다음 이야기는 다음 편에서 이어집니다. 앞으로도 흥미진진한 포커 스토리를 가장 빠르게 만나보실 수 있도록 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음 편에서 뵙겠습니다.